Every sentence in this video is a key to confident English. Don't just listen, learn it and speak it. په دې ویډیو کې هر جمله د با اعتماد انګریزي چابي ده. یوازې غوږ مه نیسه، انګریزي زده کړه او انګریزي کې خبرې وکړه. دا لویه مسله نه ده. This is not a big problem. This is not a big problem. زه ستا دپاره خوشحاله یم. I am happy for you. I am happy for you. امید لرم چې ته به ښه I hope you are fine. I hope you are fine. زه ستا په خبره باور لرم. I trust your words. I trust your words. زه ستا مسکا یادوم. I miss your smile. I miss your smile. زه ستا قدر کوم. I appreciate you. I appreciate you. ته ډېر خاص یې. You are very special. You are very special. زه درنه خفه نه یم. I am not upset with you. I am not upset with you. زه به ورسره خبره وکړم. I will talk to him. I will talk to him. زه همیشه ستا احترام کوم. I always respect you. I always respect you. زه ستا په شان خلک غواړم. I need people like you. I need people like you. زه تل تا غواړم. I want you forever. I want you forever. زه ستا خوبونه وینم. I see your dreams. I see your dreams. زه په تا باور کوم. I trust you. I trust you. ته واقعي یو تحفه یې. You are truly gifted. You are truly gifted. زه ستا مسکا خوښوم. I like your smile. I like your smile. ته په سلو کې یو یې. You are 1 in 100. You are 1 in 100. ته ښایسته خبرې کوي. You talk beautifully. You talk beautifully. ته ډېر قابل یې. You are so talented. You are so talented. د I need څه معنی ده په پښتو کې په کمنټس کې راته لازمي ووایئ. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ پیج در سره فالو کړئ. جزاکم الله خیر.